So coming back to Marae Kawa and tikanga thus far, we done karanga, of course, that was in the first one, and then last week we talked about karakia, or our presenters talked about karakia and the importance of karakia on marae, the importance of karakia in all manner. That is not just Māori, that's all of us, really. But it's a sharing about, the activities and the ambience and the contextual gatherings on marae, which of course, your marae is your whare karakia. But we now move to whaikōrero. The whaikōrero is undertaken by kaikōrero. So you've heard the expression kai karakia, that's someone who does the prayers, a liturgist perhaps, kai karakia. You've heard kai whakamana, that's somebody who empowers someone else, gives, elevates the mana of someone else. This one is kai kōrero, a speaker. And then we'll include the karakia if someone hasn't already done it. So the whaikōrero does include a karakia if someone else hasn't already been assigned to do it specifically. Whaikōrero are formal speeches, generally made by men during pōwhiri and in social gatherings. In some tribal areas, though, women are also whaikōrero. The whaikōrero is an opportunity for the speaker to display his or her mastery with te reo Māori. And a competent speaker is able to embellish their speech with imagery and metaphors. As in part of our formal weekly mihi that we do each week, the basic format for whaikōrero is tauparapara or mōteatea, a chant suitable to the purpose of the meeting, a mihi to the whare tūpuna or mihi to the building, to the marae, and to all the ancestors who have been a part of that marae. A mihi to Papa Tuanuku, Mother Earth and all living things. A me te hunga mate of the dead who live on in the spirit realm and live on within us as well. Me te hunga ora, mihi to the hunga ora of the living and giving eternal thanks. So they are separated, the dead and the living. The purpose of the hui is also generally in the whaikōrero and the groups gathered, acknowledging all the different groups, and in some cases it could be multi. Waiatahimene, of course, to lend support to what has been said. Nō reira, whakarongo titiro mai. Mena he kōrero a, mo tō iwi mo tō hape e tū, kōrero. Mena kāre he kōrero a, me noho. Kui niki te taonga nui a te Māori whānui ko te whaikōrero. He aha tēnei mea te whaikōrero. Ka wānangatia te mana o te kupu me te mōhio o te kaikōrero ki te pāoho i tana reo. Hei tā kirikiri i ngā kare āroto o te hunga whakarongo. Tai atu ki te raupapatanga o ana whakaaro. Ko te whaikōrero kai te waka ono i te tangata ki ngā kaupapa. Ki te tapu, ki te kaupapa, ki te whenua, ki te tangata. Kua uru katoa mai e nei āhuatanga o te taiao ki roto i ngā kōrero. Nā te tapu
kai te kūmea mai e rā āhuatanga kia pūmau ki roto i ngā kōrero. Kia korea i e ngaro i te unga wakarongo he kaupapa nui tatasau. Te whaikōrero tētehi o ngā tino taonga a te iwi Māori. Karapua tātou, he takata e tae e ia te kōrero, mo te iwi, mo te whānau, mo te hapu. Tutahi, kia puanga, kia takuruara, rengi hia i takate, ko teika rā te rangi kanga ko i runga nei, te hoi mauriara. Ko te korau a tuatahi pia ka tū i runa i tana pai, kai kōrero o tana pai, kuia te Māori o te marae, o tana hapu. Ko nā kōrero katoa o te hapu kai iaia. Kia mohio mai, te manuhiri whakaeke, anei te hapu, me ana kōrero, me ana tapu. Me tū mai no koe ki te mahi te manawawera, e kia ki te atau pēhea te marama o tō whiu i te kupu, e me tō tū. Ai, he nui nā tamata ane ki tuhi au a rātou kōrero, kua wāna nau i o rātou taha, kua akui a rātou ki te tū, ki te whakaputa i te kōrero. I runa i taku mātaki-taki noiho, i aku Pākeke e whai kōrero ana. I runa i taku noho puku ki te whakarono ki a rātou e whai kōrero ana. Kua ronau i e tahi kōrero a he pai tērā. Ka pupurihi au ki roto i au. Kaore koa, ko te maunu tana o te tani whā i te rua koha. Taiwa. Kai te noi kore rawa. Maroki rawa. Whakakōrero hia tō kanohi, tō tinana. Kia mohi ai rātou, he mohi o koe kai te kōrero koe mo te aha. Mahi anō māka koe āwhina, kia kahake. Te me nui i roto i te whaikōrero, kia rangona te reo. Nō re, kia kaha tō reo. Kau e tū kōrero ōpaki rea, tēnā haere mai, pai te ki te ati kia koe, e rā tū momo kōrero, kupu, rārangi kōrero ne kao. Me tiki atu rā koe, ngā rangi tū hāhā. Ko tau te manuhiri tūārangi haere mai. Ko tātou rā, kua uru mai i tēnei wahanga, kia tomo ki a rātou tātou whare, te tumu heranga waka, nei rā te reo mihi, a karanga nei, a mihi nei, haere mai. Me pute i tō manawa. Hana i tō korokoro a whakaaro nei rote kāo, i rote i tō puku. Kia puta mai rā, i reira tō reo, kia kahake, kia rangona, kia pono. Kei te moe o taiwa i te reo o te marae, ko te reo o kawa tera. Ko nā tau parapara ira, ko nā whakatau ki nā hapu. Me te tiki atu i te reo o te nahere, ko te reo o kawa tera, kei te kaha o mātau pāpā me o mātau tūnāne, ki te whakahoki mai i nā tau parapara. Ki te whakahoki mai i te reo tapu o te marae, ki runa i o mātau pai. And there we have it. The versions or the explanation of whaikōrero. There is a difference between a mihi, even a formal mihi, and a whaikōrero. So hopefully you were able to hear that, the importance of whaikōrero. This is a real oratory display, let's say. Some people might like to call it a performance, and sometimes it is. Sometimes it's good, and sometimes it's not. That poor young man who was in front of those two elderly women, and she stopped him and said, wait, that's too soft and it's boring. So, you know, I've heard a few boring whaikōrero,
and there are many. So this is a teaching tool for, I guess, Māori were using it. Māori Television ran a series on it, teaching our younger people who are living in urban context now, and they're not on the marae much anymore. So in order for them to learn, they're not down the marae all the time, like I was when I was a child. The only way for them to learn is to watch series like that. So very powerful explanation of whaikōrero.